Good morning. With utmost respect, I humbly request each one of our esteemed guests and my colleagues to kindly avoid crowding near the entrance area. The police authorities have very strictly informed us that they will very soon cordon off the area and move anybody standing there. So I request you to either sit down or kindly go up to the first or second floor, as all the VIP dignitaries are already arriving and we don't want any unpleasant circumstances to have any issues for our guests as well as each one of us. So once again, I request all of you to kindly, all my at least Lulu group staff to kindly move away from the entrance area if they don't have any specific role or duty at the place. Needless to say, due to COVID protocol, I request all of you to kindly maintain social distancing and wear your masks at all time.
Hello, check. Hello, mic testing. 1, 2, hello, check. Ladies and gentlemen, a very good morning to all of you and a hearty welcome to the grand opening ceremony of Lulu Mall, Thiruvananthapuram, all set to refashion history by providing a whole new world of shopping, entertainment and fun. Lulu Mall, Thiruvananthapuram, with a whopping investment of 2,000 crore rupees, will be dedicated to the people of Kerala by the Honorable Chief Minister of Kerala, Shri Pinarayi Vijayan, in a short while from now. The function will be presided over by Shri V.D. Sadishan, Honorable Leader of the Opposition, Kerala Legislative Assembly. His Excellency Dr. Thani Ahmed Al Zayudi, Honorable Minister for Foreign Trade, UAE, has kindly consented to be our chief guest for the function. His Excellency Ahmed Abdul Rahman Al Banna, Honorable Ambassador of UAE to India, is our special invitee of the function. Shri G.R. Anil, Honorable Minister, Government of Kerala, Shri Shashi Tharoor, Honorable MP, Shri P.K. Kunyalikoti, Deputy Leader of the Opposition, Kerala Legislative Assembly, Shri Jose K. Mani, Honorable MP, and Honorable MLAs Shri Ramesh Chenitala and Shri Kadakampalli Surendran are our esteemed guests, apart from Kumari Arya Rajendran, Honorable Mayor of the city, and Shri D.G. Kumaran, Karikagam Ward Councillor. We also have many distinguished guests off the stage to be a part of this happy occasion. We welcome and thank you all. Kindly bless and continue to support us. പ്രിയമുള്ളവരെ, തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഷോപ്പിംഗ് അനുഭവം ഒരുക്കിക്കൊണ്ട് ലുലു മോൾ തിരുവനന്തപുരം മിഴി തുറക്കുകയാണ്. 2.3 ലക്ഷം ചതുരശ്ര അടി വിസ്തീർണത്തിൽ അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടെ സജ്ജമായിരിക്കുന്ന ഈ പുത്തൻ വിസ്മയം പുതുവത്സര സമ്മാനമായി ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്നിവിടെ അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ കേരള ജനതയ്ക്കായി തുറന്നു കൊടുക്കുന്നു. ആഘോഷത്തിൻ്റെ ഈ വേളയിൽ നേരിട്ടും ഓൺലൈനായും ഇതിൽ പങ്കുകൊള്ളുന്ന നിങ്ങളേവരെയും ഏറ്റവും ആഹ്ലാദത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു.
It set a new standard, which is truly world class. The entire state of Kerala was overjoyed. We finally had a shopping mall, which was not just a mall. Instead, it was a whole new experience where friends, families could come and discover a new world of shopping, food, and entertainment. And Lulu is very proud and happy to open its next mall now in the capital city of Kerala, Thiruvananthapuram, which is even more bigger, better equipped with state-art facilities. But perhaps what's most important is kind of vibrancy, impetus it brings to the local economy. The locals is already benefited with the tax revenue. Beyond that, we also have to take a look at the direct and indirect employment opportunities and tangible and intangible benefits it generates. Lulu Mall Kochi created history, and now Lulu Mall Thiruvananthapuram is all set to repeat the feat. This is also the time to say a big thank you for all the patronage we have received from the public, the people of Kerala, for their overwhelming support. However, COVID times call for constrained measures. Hence, much to our regret, we had to limit the number of invitees to the opening ceremony. Nevertheless, for those who are watching the live streaming of events online, here's a big hello to all of you from Lulu family. The grand gala inaugural function is all set to begin in a short while from now. We would request all our esteemed guests to kindly take their seats and keep their mobile phones in silent mode. Also, we would humbly request you to kindly follow all the COVID protocol measures like wearing masks.
Before we move on to the inaugural ceremony, here are a few interesting facts about Lulu Mall, Thiruvananthapuram. The mall is set in 2.3 lakh square feet with ground plus 2 floors. It can park more than 3,500 vehicles. With intelligence parking guidance system in place, hindrances are removed to ensure smooth flow of vehicles. The mall houses Lulu Hypermarket, Lulu Connect, and Lulu Celebrate. There are 12 cinema halls and a 80,000 square feet big children's play area. The food court can accommodate 2,500 people at a time. International fashion brands, beauty products, cuisines from across the globe. Epitome of shopping, beauty, fashion, food, and fun, that's Lulu for you. The mall will be dedicated to the people of Kerala in a short while from now. We once again welcome all of you to the function.
ഞങ്ങളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന നിങ്ങളേവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. ദയവായി കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. മാസ്കുകൾ ധരിക്കുക, നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ഇരിപ്പിടങ്ങൾ വന്നിരിക്കുക. എൻട്രൻസിൻ്റെ ഇടതുവശത്തായി കൂടുതൽ കസേരകൾ ലഭ്യമാണ്. Let's cooperate with the authorities for the smooth flow of the event. Those who are standing near the entrance are requested to kindly move to the first or second floors, from where you can have a wonderful view of the proceedings.
Ladies and gentlemen, the Honorable Chief Minister of Kerala, Sri Pinarayi Vijayan, has arrived here. A very hearty welcome to you, sir. Within a short while from now, we have the ribbon cutting ceremony taking place. All set to be inaugurated.
please. വിശിഷ്ടാതിഥികളെല്ലാവരും ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. തലസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ഷോപ്പിംഗ് അനുഭവം ഒരുക്കിക്കൊണ്ട് ലുലു മോൾ തിരുവനന്തപുരം മിഴി തുറക്കുന്നു. 20 ലക്ഷം ചതുരശ്ര അടിയിൽ സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്ന പുത്തൻ വിസ്മയം ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ അവർ, ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ശ്രീ വി ഡി സതീശൻ, His Excellency Dr. Thani Ahmad Al Zayudi, Honorable Minister for Foreign Trade, UAE, His Excellency Ahmad Abdul Rahman Al Banna, Honorable Ambassador of UAE to India, Shri Kunyalikutty, Shri G.R. Anil, Shri Shashi Tharoor, Shri Jose K. Mani, Shri Ramesh Chenitala, Shri Kadagampalli Surendran, Kumari Arya Rajendran, and Shri D.G. Kumaran. The most auspicious function. Now we have the ribbon cutting ceremony. Ribbon മുറിച്ചു ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ അവർ ഇനി ശിലാഫലകം അനാച്ഛാദനം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. We have the unveiling of the plaque. മറ്റ് വിശിഷ്ടാതിഥികളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ശിലാഫലകം അനാച്ഛാദനം ചെയ്യുന്നു. A moment of great pride and happiness for us, Lulu International. One more milestone. The plaque has been unveiled. Thank you, sirs. And now we move on to the opening ceremony. We have the esteemed dignitaries walking in. Ladies and gentlemen, let's all rise and welcome them. Our beloved Chief Minister of Kerala, Shri Pinarayi Vijayan, Shri V.D. Sadishan, the Honorable Leader of Opposition, His Excellency Dr. Thani Ahmad Al Zayudi, His Excellency Dr. Ahmad Abdul Rahman Al Banna, Shri G.R. Anil, the Honorable Minister, Shri Shashi Tharoor, Honorable MP, Shri Uman Chandi, Honorable MLA and former Chief Minister of Kerala, Shri P.K. Kunyalikutty, Honorable Deputy Leader of Opposition Government of Kerala, Shri Jose K. Mani, the Honorable MP, Shri Ramesh Chenitala, Honorable MLA and former Leader of Opposition, Shri Kadagampalli Surendran, former Minister and Honorable MLA, Kumari Arya Rajendran, Honorable Mayor, and Shri D.G. Kumaran, Karikagam Ward Councillor. And finally, we have Shri Yusuf Ali M.A. and Shri Ashraf Ali M.A. A hearty welcome to all the dignitaries. And now, we have the unveiling of the logo of Lulu Mall Thiruvananthapuram by the dignitaries. വിശിഷ്ടാതിഥികൾ ചേർന്ന് ലുലു മോൾ തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ ലോഗോ അനാച്ഛാദന കർമ്മം നിർവഹിക്കുകയാണ്. Now we have the unveiling of the logo. Here we have. Thank you, sirs. You may kindly take your seats. Ladies and gentlemen,
When Lulu set up its first mall in India at Kochi, Kerala, it set a new standard which was truly world-class. Today, Lulu is very proud and happy to open its next mall, this time in the capital city of Kerala, Thiruvananthapuram. I would request all the dignitaries to kindly take their seats. Ladies and gentlemen, within a short while from now, we bring you a short video on Lulu Group and its initiatives in India. Before that, I would request the press to kindly cooperate with us so that we can have a undisturbed view. Now we bring you a short AV on Lulu Group and its initiatives in India. Kindly cooperate with us for the smooth flow of the events. A hearty welcome to Sri Padma Shri Mammootty, who needs little introduction, the evergreen hero of Indian cinema. Headquartered in Abu Dhabi, the capital of United Arab Emirates, with more than 220 hypermarkets and shopping malls spread across the Middle East, Egypt, Far Eastern countries and India, is one of the top 20 fastest growing retailers in the world. The group has operations in 22 countries with a global workforce of more than 57,000, of which almost 30,000 are from India and 28,000 from Kerala alone. Led by its dynamic and visionary chairman and managing director, Yusuf Ali M.A.
with substantial investments in multiple business formats such as hypermarkets, shopping malls, logistics centers and e-commerce across every Gulf country, Egypt, India and the Far East. Yusuf Ali is today regarded as one of the key business leaders and plays a very important role in the food security sector, which is highly appreciated by various rulers and leaders across the world. My dear brother Yusuf Ali and the Lulu Group International have played a critical role in our development. Approximately 1/3 of all food retailed in the UAE is sold through the Lulu hypermarkets. यूसुफ अली को बधाई देता हूं क्योंकि उन्होंने बराबर चीज को पकड़ा। The group has been immensely contributing to the economic development of UAE and other countries of the region with its world-class retail and hospitality ventures. As one of the key business leaders of the Emirate of Abu Dhabi with a legacy of more than 47 years, Yusuf Ali MA was recently nominated as the Vice Chairman of the prestigious and strategically important Abu Dhabi Chamber of Commerce and Industry. His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi and Deputy Supreme Commander of UAE Armed Forces, recently honored Yusuf Ali with Abu Dhabi's highest civilian honor, the Abu Dhabi Award, for his outstanding contribution to Abu Dhabi's economic and social-cultural sectors. He was also honored with the highest award of Indonesia by the President Joko Widodo for his notable contributions in the commerce and trade sector of Indonesia. India, as one of the most fastest growing economies in the world, is a major focus country for Lulu Group, where it has substantial investments in retail, hospitality and food processing sectors across many states such as Global Mall and Lulu Hypermarket Bengaluru, Marriott Kochi, Courtyard Marriott, Lulu Bolgati International Convention Center and Grand Hyatt. Hyatt Regency Thrissur, Lulu Cyber Tower, Lulu Flight Kitchen, MA Logistics Aluva, Going forward, the Lulu Group's future projects in India include Lulu Mall Lucknow in Uttar Pradesh, Lulu Mall Ahmedabad in Gujarat,
Lulu Mall, Calicut, Lulu Mall, Kottayam, Hyatt Regency, Thiruvananthapuram, Food Park, Kochi, Fish Processing Hub, Kochi, Food Processing Center, Greater Noida, Uttar Pradesh, Srinagar, Kashmir. And now, launching in the capital of Kerala, the God's own country, the ultimate destination for shopping, leisure and entertainment. A new landmark for the residents and global tourists. The world of happiness. Lulu Mall, Thiruvananthapuram. Much anticipated Lulu Mall, Thiruvananthapuram, with an investment of 2,000 crore rupees, offers 20 lakh square feet shopping space with over 300 national and international brands, 2 lakh square feet of Lulu hypermarket, Lulu Connect, Lulu Fashion, to add more, Lulu has 80,000 square feet indoor entertainment zone, Funtura, the largest in the country. A 2,500-seater food court with cafes and restaurants. Soon, the Lulu Mall will have a 12-screen state-of-the-art futuristic superplex cinemas and a 3,800 dedicated multi-level guided parking spaces. Welcome to the world of happiness. Lulu Mall, Thiruvananthapuram, now open. Comes to shop. Thank you, ladies and gentlemen. Dignitaries, today is also the Vijay Devas of India on his honor. Can I request all of you to kindly raise for a moment in memory of the martyrs of this great country. Thank you, and we proceed with the ceremony now. Let me now request Sri Yusuf Ali MA, Chairman and Managing Director of Lulu Group, to deliver the welcome address. The most loved and respected global business leader and the pride of every Malayali, Sri Yusuf Ali MA. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of God, the most merciful, the most beneficent. Honorable Chief Minister of Kerala, Excellencies, dignitaries, my brothers and sisters. ഞങ്ങൾ 220 ആളുകളെയാണ് ക്ഷണിച്ചത്. പക്ഷേ കൂടി വന്നപ്പോൾ ആൾക്കാർ കൂടി, സ്ഥല സൗകര്യത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം ക്ഷമിക്കണം, എല്ലാവരെയും നേരിട്ട് ഓരോ സ്ഥലത്ത് ശരിക്കിരുത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി. ആയതുകൊണ്ട് അതിന് ക്ഷമ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ആരംഭിക്കട്ടെ.
Swami Vivekananda once said, "Take risks in your life. If you win, you can lead. If you fail, you can guide." സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ റിസ്ക് എടുക്കുക. നിങ്ങൾ വിജയിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് നയിക്കാനാകും. നിങ്ങൾ തോറ്റാൽ ആ തോൽവിയിൽ നിന്ന് പാഠം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ സാധിക്കും. This is a dream project for me and our group in this beautiful capital city of Thiruvananthapuram. Kerala is my home state, and it is my duty and responsibility to invest in my home state first, then in any other states in India. Today, it is my task to welcome every one of you to this function. I will try to finish 6 to 7 minutes. കേരളത്തിലെ വലിയൊരു വിദ്യാഭ്യാസ വിചക്ഷകനായിരുന്ന മഹാനായ പ്രഗത്ഭനായ ചിന്തകൻ വാഗ്മി മരണപ്പെട്ടുപോയ സുകുമാർ അഴീക്കോട് സാർ എന്നോട് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹവുമായിട്ട് ഒരുപാട് വേദികൾ പങ്കിട്ടുകൊണ്ട്, യൂസഫ് അലി, ഞാനിങ്ങനെ ക്ഷീണിച്ചു വരുന്നത് സ്വാഗത പ്രസംഗം കേട്ടുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ അത്രയും നീട്ടി പറയുന്നില്ല, ഞാൻ 6 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കാം. Our Honorable Chief Minister of Kerala, taking untiring great steps for the development of Kerala. Let me welcome Sri Pinarayi Vijayan, Honorable Chief Minister of Kerala, who is here with us to inaugurate the shopping mall. It is the history of Kerala that for any development, there is consensus among political leaders. A perfect example is Cochin International Airport, in which I am also board member. The project was started by late Sri K. Karunagarji, former Chief Minister of Kerala, and inaugurated when late Sri E. K. Nayanar was Chief Minister of Kerala. Today, I am very happy to welcome Sri V. D. Sadishan, Honorable Leader of Opposition, to preside over this function. United Arab Emirates is a very important country to India. About 35 lakhs, 35 laksham Indians, including their families, are living peacefully and harmoniously with tolerance, without any difference of religion, caste, creed in United Arab Emirates. India and UAE are among each other's top trading partners, and UAE is one of the largest investors in India. The whole world knows the personal relationship between Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi ji, and UAE leadership. I am staying in the UAE for the past 47 years. My children, sons-in-law, and grandchildren are also staying there. I still remember with gratitude the telephonic call of Vice President and Prime Minister of UAE and ruler of Dubai, His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, asking about my health when I met an helicopter accident in Kerala 8 months before. Also, His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, our beloved Deputy Supreme Commander of UAE Armed Forces and Crown Prince, also called me to find about my health. And he made all the arrangements to go back to Abu Dhabi the same day. Thank you to His Highness. God protected me from this accident. Thank you very much for all prayers. We are very happy to welcome His Excellency, Dr. Tania Ahmed Zayudi, UAE's Minister for Foreign Trade, as our chief guest to this function. Let me also welcome His Excellency Ahmed Al-Banna, Dynamic Ambassador of UAE to India, and the accompanying delegation of the diplomats from UAE Embassy and consulates who are participating in this function. I welcome Sri G.R. Anil, Minister for Food, Civil Supplies and Consumer Affairs, Government of Kerala, and Minister from Thiruvananthapuram district as our guest of honor to this function. Our Honorable Minister Muralidharan is a whip in the Parliament, and he called me yesterday evening
that he couldn't attend, but he sent a message. Thank you very much. It is an honor that Dr. Shashi Tharoor, an orator, a philosopher, a teacher, member of parliament, who is representing Thiruvananthapuram constituency here with us. As a member of parliament from Thiruvananthapuram, Parliament constituency, where this shopping mall is situated, Sri Shashi Tharoor always inquires about the progress of this project. He has always been greatly helpful to us. Let me welcome Dr. Shashi Tharoor, Member of Parliament, as our guest of honor to this function. I'm very happy to have presence of Sri Umman Chandi, former Chief Minister of Kerala. I have had privilege to sit in many boards chaired by our former Chief Minister. Let me take this opportunity to welcome Sri Umman Chandi as our guest of honor to this function. I am very happy that Sri P.K. Kunjalukudi Sahib, Honorable Deputy Leader of Opposition, is here with us. We have maintained our friendship and brotherly relationship throughout the years, with power or without power. Let me take this opportunity to welcome Sri P.K. Kunjalukudi Sahib as our guest of honor to this function. I remember with gratitude late K.M. Mani sir, who always treated me like a brother and attended all my previous functions. Let me welcome his son Sri Jose K. Mani, Member of Parliament, as our guest of honor to this function. I am very happy to have my brother Ramesh Chennithala, Member of Legislative Assembly, here with us, a former Home Minister and Leader of Opposition, who was also present at the time of the foundation stone laying ceremony of this project. Let me take this opportunity to welcome Sri Ramesh Chennithala as our guest of honor. Sri Kadakambally Surendran MLA and former minister represents this constituency where this shopping mall is situated. He has always been very supportive to us. Let me take this opportunity to welcome Sri Kadakambally Surendran MLA as our guest of honor to this function. Let me welcome Sri D.G. Kumaran, Councillor of Karikagam Ward, in which this shopping mall is situated. In democracy, people elected representatives are the top in protocol. Thank you very much, Mr. G. Kumaran, Councillor of this ward. India is the largest democracy in the world, and judiciary is the backbone of democracy. Let me welcome the honorable judges and lawyers attending this function. My friend from film industry, my brother, film star Mammootty, great artist whom I call Mamukka, is here. I welcome my very dear brother Mamukka. Royal family members from Travancore royal family are attending this function. Thank you very much. I welcome other ministers, members of parliament, members of legislative assembly, diplomats from different embassies, consulate, political leaders from different parties, government chief secretary, DGP, Kerala, chief secretary, other secretaries and directors in the government, senior and junior police officers, other government officials to this function. We are greatly honored to have presence of prominent religious heads, including Maulavi, including Swamiji, including our beloved Orthodox Bishop and Swamijis from Shivagiri. A lot of religious leaders are here, and thank you very much for their gracious presence, including our Honorable Bishop. We are happy to have with us prominent journalists and members of print and visual media. Media and press are part of our democracy and the face of our country
and I welcome them to this function. Many of my friends and associates from business community are here today. I welcome them to this function. Dr. Azad Mufan, Mr. Gulfar Muhammad Ali, K. Muralidharan, Muhammad Qasim, and Raghushandran Nair, Chamber TV. He is very helpful to us, Chamber of Commerce President, MP Ahmad Malabar, Abdullah Kunya Sahibi Anapaya, and George Jacob Muthoot, and a lot of my business associates are here, and thank you very much for their attendance. My senior and junior colleagues from our group in India and abroad have joined me today. Also, many of our colleagues are virtually participating in this function from different parts of the world, including Middle East, Far East, US, UK, Australia, and Africa. I welcome them all to this function. And our CEO, Mr. Saifi, and his team, our CFO, Nambudiri, our COO, Salim, and our Director, Audit, Mr. Prasad, and Santosh Nair, all are here, and thank you very much for their participation. I'm also happy that my family members are here with me, my brother Ashraf and family, my wife, my daughter Shifa, my sons-in-law my sons-in-law Adib Ahmed, CEO Lulu Financial, Sharon, CEO Sands, and my grandchildren are here with me. My cousin brothers Salim and Muhammad Altaf, directors here. Another cousin, Mr. Asif and Shanawaz are here. They all join me to welcoming you to this function. For the past 5 years, thousands of employees have worked hard with the dedication and successfully complete this project under the able leadership of my dear M.A. Nishat, our director, Lulu India, and my very dear Joy Sadanandan Nair, our regional director, Thiruvananthapuram. I also welcome Shobha developers and other contractors who have put great efforts, attention to make the project reality. And my very dear friend, architect of this project, D.A., is here. He is from Italy. Please, just I want to introduce you to. 1 second. You can look there. Look there, sir. He is the architect of this project. Okay. Indian Green Building Council, IGBC, has given gold level green certification for our green initiative in this shopping mall. We are thankful to the council and Sri Suresh, the chairman, whom I know for the past many years. He was chairman at CO also. I welcome him to this function. I would also like to name many more in the political, social, religious, diplomatic, including Susapa Kyandirmeni, diplomatic and business circles. But due to the lack of time, I am unable to mention their names. Many of our bankers from India and abroad are here with us, and I welcome them also. So I am unable to mention their names here. Please excuse me. I would like to say that we are grateful to every one of you for your good wishes, support, and prayers, and we are greatly value your presence. And I once again welcome each and every one of you to this function. Thank you very much. Thank you, sir. Ladies and gentlemen, this function is presided over by the Honorable Leader of Opposition, Kerala Legislative Assembly, Shri V.D. Sadishan. Let me request him to kindly deliver the presidential address. അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിനായി ശ്രീ വി ഡി സതീശൻ അവരെ ക്ഷണിക്കുന്നു. സദസ്സിലുള്ള ഏറ്റവും ബഹുമാന്യരായ വിശിഷ്ടാതിഥികളെ, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇതൊരു മഹാവിസ്മയമാണ്. കേരളത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ ഈ വിസ്മയം തീർത്ത ബഹുമാന്യനായ എം.എ. യൂസഫ് അലിയെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലുലു ഗ്രൂപ്പിനെയും ഞാൻ പ്രത്യേകമായി അഭിനന്ദിക്കാൻ ഈ അവസരം വിനിയോഗിക്കുകയാണ്.
നമുക്കറിയാം, കേരളത്തിൽ നിക്ഷേപങ്ങൾ കുറവുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനമാണ്. ഈ സംസ്ഥാനത്ത്, അതിൻ്റെ തലസ്ഥാനത്ത് 2000 കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപമാണ് ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റിലൂടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. നിരവധി ആളുകൾക്ക് തൊഴിൽ സാധ്യതകളും ബിസിനസ് സാധ്യതകളും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മഹാപ്രസ്ഥാനമായി ഇത് മാറട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ മഹാമാരിയോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തെ കൂടി നമ്മൾ നേരിടുകയാണ്. ഈ സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തെയും മഹാമാരിയെയും മറികടക്കാൻ നമുക്ക് വേണ്ടത് സാമ്പത്തികമായ ക്രയവിക്രയങ്ങളാണ്. ആ ഒരു ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ പണമുണ്ടാവുകയുള്ളൂ. നമ്മൾ മാർക്കറ്റിനെ, നമ്മുടെ വിപണിയെ ശക്തിപ്പെടുത്തി എല്ലാ സാധാരണക്കാരുടെയും കൈകളിലേക്ക് പണം എത്തണമെങ്കിൽ നാട്ടിൽ ഇതുപോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം, സാമ്പത്തികമായ ക്രയവിക്രയങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം. എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും രണ്ടാമൻ്റെ കയ്യിലേക്കും, രണ്ടാമൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും മൂന്നാമൻ്റെ കയ്യിലേക്കും കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടേണ്ട വിനിമയ മാധ്യമമാണ് കറൻസി. ആ പണം റൊട്ടേഷനിലാകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അതൊരു മാജിക്കായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായും ലുലു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ നിരവധിയായ സംരംഭങ്ങൾ നമ്മൾ അഭിമാനത്തോടെയാണ് ശ്രീ യൂസഫ് അലിയെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിനെയും എല്ലാ മലയാളികളും കാണുന്നത്. ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ മലയാളിയുടെ അഭിമാനമായി അദ്ദേഹം ഓരോ പുതിയ സ്ഥാപനങ്ങളും തുറക്കുമ്പോൾ നമുക്കെല്ലാവർക്കും സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയുന്നത് 28,000-ത്തിലധികം വരുന്ന മലയാളി കുടുംബങ്ങളുടെ താങ്ങായി, തണലായി അദ്ദേഹം നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് തൊഴിൽ കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ള, കേരളത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യവസായിയാണ് അദ്ദേഹം. എല്ലാവരുമായും വ്യക്തിപരമായ നല്ല ബന്ധങ്ങൾ പുലർത്തുമ്പോഴും ഉയരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് ഓരോ ചവിട്ടുപടികൾ കയറുമ്പോഴും വിനയാന്വിതനായി മാറി നമുക്കെല്ലാം മാതൃകയായി മാറുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വം കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം എന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകമായി വിശേഷിപ്പിക്കാൻ ഈ അവസരം വിനിയോഗിക്കുകയാണ്. ഇനിയും ഒരുപാട് നിക്ഷേപങ്ങൾ നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചു സംസ്ഥാനത്ത്, കൊച്ചു കേരളത്തിൽ അദ്ദേഹം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കളും അദ്ദേഹത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പാവങ്ങളുമുള്ള ഈ നാട്ടിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലുലു ഗ്രൂപ്പിന് ഇനിയും കോടാനുകോടി രൂപയുടെ സംരംഭങ്ങൾ ഈ നാട്ടിൽ ഇനിയും കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മഹത്തായ സംരംഭത്തിന് എല്ലാ നന്മകളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. നമസ്കാരം. Thank you very much, sir. At this moment, may I please acknowledge the presence of Jacobite Syrian Christian Church, Joseph Moore Gregorius, Metropolitan Trustee of Metropolitan of Kochi Diocese. Ladies and gentlemen, in August 2016, the foundation stone of this mammoth structure was laid by the then Honorable Chief Minister of Kerala, Shri Pinarayi Vijayan. Now, when this world-class facility is being opened to the public as a New Year gift, our joy is boundless to welcome the Honorable Chief Minister once again to do the honors. Sir, may we have the privilege of welcoming you to inaugurate lulumall Thiruvananthapuram and deliver the inaugural address. ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ അവർ അദ്ദേഹത്തെ സാദരം വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിലേക്ക്. എല്ലാവരും മാസ്ക് മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഞാനും മാറ്റി കഴിയുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലുള്ള ചില പേരുകളുണ്ടാവും. അതിലൊന്നായി മാറാൻ ശ്രീ യൂസഫ് അലിക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. ഇത് ഇന്ന് വളർന്നെത്തിയതിന് ശേഷം യൂസഫ് അലിക്ക് നേടാൻ കഴിഞ്ഞൊരു കാര്യമല്ല. ഇന്നലെ യാദൃശ്ചികമായി ഞാനും പ്രതിപക്ഷ നേതാവും അടുത്തടുത്ത സീറ്റിലിരുന്നായിരുന്നു ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു സംസാരമധ്യേ
ശ്രീ യൂസഫ് അലിയെക്കുറിച്ച് പറയാനിടയായി. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു പഴയ അനുഭവം അദ്ദേഹവുമായി ഞാൻ പങ്കുവച്ചു. അത് നിങ്ങളുമായും പങ്കുവെക്കുന്നത് നല്ലതാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം വളർന്നു വന്നത് എന്നതിൻ്റെ ഒരു തെളിവാണത്. ദശാബ്ദങ്ങൾക്ക് മുൻപ്, അതായത് ഞാനൊരു ചെറുപ്പക്കാരനായിരിക്കുന്ന കാലത്ത് അവിടെ UAE ഞാൻ പോയിരുന്നു, അബുദാബിയിൽ പോയിരുന്നു. ആദ്യത്തെ എൻ്റെ UAE സന്ദർശനമാണ്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളായ കുറേ ആളുകളുണ്ട്. അവരുമായിട്ടൊക്കെ പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള 2 വ്യവസായ രംഗത്തുള്ളവരെ പരാമർശിക്കാനിടയായി. അവർ പറയുകയാണ്, അതിലൊന്ന് യൂസഫ് അലിയാണ്, മറ്റൊന്ന് വേറൊരാളാണ്. അയാൾ ഇപ്പോൾ വ്യവസായ രംഗത്തില്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞവർ പറഞ്ഞു, ഈ മറ്റേയാൾ വലിയ പുരോഗമനവാദിയാണെന്നൊക്കെയാണ് പറയുക, പക്ഷേ തൊഴിലാളികളോട് മോശം സമീപനമാണ്. എന്നാൽ യൂസഫ് അലി തൊഴിലാളികളുമായി നല്ല ബന്ധത്തിലാണ്. എല്ലാ കാര്യത്തിലും തൊഴിലാളികളെ സഹായിക്കുന്ന സമീപനമാണ്. അന്ന് ഇന്നത്തെ യൂസഫ് അലി അല്ല. അന്ന് യൂസഫ് അലി എന്ന പേര് വലിയ തോതിൽ അറിയപ്പെടുന്ന നില വന്നിട്ടില്ല. ആ ഒരു മനോഭാവത്തോടെയാണ് അദ്ദേഹം വളർന്നു വന്നത്. അതായത് കൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയും. വളർച്ച ആരെയും അതിശയിപ്പിക്കുമാറുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രദർശനം കണ്ടല്ലോ, ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലാണ് ലുലു എത്തിപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ആഗോളതലത്തിൽ വലിയൊരു ശൃംഖല തീർത്തിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും പരിചിതമായ ഒരു ബ്രാൻഡാണ് ഇന്ന് ലുലു. ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് ഇന്നിവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന ഹിസ് എക്സലൻസി ഡോക്ടർ താനി അഹമ്മദ് അൽ സയൂദി, UAE ഫോറിൻ ട്രേഡ് മിനിസ്റ്റർ, അദ്ദേഹത്തെ കേരളത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യട്ടെ. കാരണം UAE അവിടെയുള്ള വ്യത്യസ്ത ഭരണാധികാരികൾ കേരളത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് കേൾക്കാൻ എനിക്ക് അവസരമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ആ ഘട്ടത്തിലൊക്കെ അവർ പറഞ്ഞൊരു വാചകമുണ്ട്, ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലാണ് കേരളം എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞിരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ കാര്യത്തിന് നമ്മുടെ ലക്ഷക്കണക്കിൽ സഹോദരങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം വീടായും രണ്ടാം വീടായും കണക്കാക്കി UAE-യിൽ തങ്ങുന്നതിന് സംരക്ഷണവും അവസരവും നൽകുന്ന അവരോട് എത്ര കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തിയാലും മതിയാകില്ല. അതോടൊപ്പം ഇവിടെ ബഹുമാനായ UAE അംബാസഡറും ഹിസ് എക്സലൻസി ഡോക്ടർ അഹമ്മദ് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ അൽബാന ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിനും ഹൃദയംഗമായ സ്വാഗതം പറയട്ടെ. ഇവിടെ 20 ലക്ഷം ചതുരശ്ര അടി വിസ്തീർണമുള്ള മാളാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ പറഞ്ഞു 2000 കോടി രൂപയാണ് ചെലവ് എന്നത്. 5000 പേർക്ക് നേരിട്ട് ജോലി ഇവിടെയുണ്ട്. 5000 പേർക്ക് പരോക്ഷമായും തൊഴിലുണ്ട്. അപ്പോൾ പ്രത്യക്ഷമായും പരോക്ഷമായും 10000 പേർക്ക് തൊഴിൽ നൽകുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമായി ഇത് മാറുകയാണ്. ഈ കാര്യത്തിൽ ആവശ്യമായ എല്ലാ സഹായവും നമ്മുടെ
എല്ലാ അധികൃത സ്ഥാനങ്ങളും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അത് സ്വാഭാവികമായി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ നാം ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. നാം വ്യവസായ സൗഹൃദമാക്കാൻ വേണ്ടി വലിയ ശ്രമം നടത്തുന്നു. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ പലതിലും വരുന്നു. അപ്പോഴെല്ലാം ഈ ദ്രോഹ മനസ്ഥിതിയോടെ നടക്കുന്ന ചില ആളുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട്. അവർ ചില പുതിയ വിദ്യകളാണ് സ്വീകരിക്കുക. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി പല പരാതികളയക്കുക. പരാതികൾ ആദ്യം അയക്കുക ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റിനാണ്. പിന്നെ അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പഞ്ചായത്ത് വരെ ഏതെല്ലാം അധികൃത സ്ഥാനമുണ്ടോ അവിടങ്ങളിലേക്കെല്ലാം പരാതി പോകും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കലാണ് ഉദ്ദേശം. ചുരുക്കത്തിലൊന്നേ അവരുദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ. ആരാണോ ഈ സ്ഥാപനം നടത്തുന്നത്, ആ സ്ഥാപനം ആരംഭിക്കുന്ന ആൾ ഇയാളെ, ഈ പരാതി അയക്കുന്നയാളെ കണ്ട് കാര്യങ്ങൾ തീർക്കണം, അവരുടേതായ രീതിയിൽ തീർക്കണം. അതിനുവേണ്ടി ഉള്ള വിദ്യകളാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇത് നാടിന് തന്നെ വലിയ ശാപമായി മാറുന്നു എന്നത് നാം കാണേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം ആളുകളെ നാം കൃത്യമായി തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട്. അവർ പൊതു താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നു എന്നാണ് പറയുക. എന്നാൽ നാടിനെതിരാണ്, നാടിൻ്റെ വികസനത്തിനെതിരാണ്. കഴിയാവുന്നത്ര ഇത്തരം സംരംഭങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഉടക്കുവെക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് അവർ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് നാം കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള സംരംഭകർ പലരും നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് വരേണ്ടതുണ്ട്. ഒരുപാട് പുതിയ പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുമാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായി നമ്മുടെ നാളത്തെ തലമുറ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആധുനിക തൊഴിൽ, അതിനുള്ള സൗകര്യം നല്ലതുപോലെ ഒരുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം കൂടിച്ചേർത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ജ്ഞാനസമൂഹം വാർത്തെടുക്കാനാണ് നാം ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇത്തരം സംരംഭങ്ങൾക്ക് തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുന്ന നില നാട് തിരിച്ചറിയണം. ഇതിൽ സാധാരണ നിലക്ക് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു ചുരുങ്ങിയ കാലയളവിനുള്ളിൽ വ്യവസായ മേഖലയിൽ 10,000 കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപം ആകർഷിക്കണമെന്നാണ് സർക്കാർ ഇപ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇതിൽ നിക്ഷേപ സൗഹൃദമാക്കാൻ വേണ്ടി സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള നടപടികൾ 50 കോടിയിലധികം നിക്ഷേപമുള്ള സംരംഭങ്ങൾക്ക് മറ്റെല്ലാം റെഡിയാക്കാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ 7 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ലൈസൻസ് നൽകുന്ന ഒരു പുതിയ നിലയിലേക്ക് നമ്മുടെ നാട് മാറിയിരിക്കുകയാണ്. അതിനായി ഒരു നിയമവും പാസാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ധാരാളം ചെറിയ സംരംഭങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. MSME എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന അത്തരം സംരംഭങ്ങൾക്ക് ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കാം. 3 വർഷത്തേക്ക് അവർക്ക് ഒരു ലൈസൻസും എടുക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല. 3 വർഷം പൂർത്തിയാകുമ്പോഴേക്ക് മെല്ലെ ലൈസൻസ് എല്ലാം എടുത്താൽ മതി. നമ്മുടെ ഇതുപോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന പരിശോധനകളാണ് പലപ്പോഴും വ്യവസായികൾക്കും സംരംഭകർക്കുമെല്ലാം വല്ലാത്ത പ്രയാസവും ഒരു മനോവ്യഥയും സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ അധിഷ്ഠിത കേന്ദ്രീകൃത പരിശോധനാ സംവിധാനം തന്നെ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഭാഗമായി
ഇപ്പോൾ അടുത്ത നാളുകളിൽ നടത്തിയൊരു ശ്രമത്തിൽ 3200 കോടിയുടെ നിക്ഷേപ വാഗ്ദാനങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനു പുറമെ 4700 MSMEകൾ പുതുതായി കേരളത്തിൽ ആരംഭിക്കാനും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ വികസിക്കണം. കോഴിക്കോടും കോട്ടയത്തും പുതിയ മോളുകൾ വരുന്ന കാര്യം ശ്രീ യൂസഫ് അലി എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുമാത്രം പോരാ, പുതിയ ഒട്ടേറെ സംരംഭങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വരേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതിലേറ്റവും പ്രധാനമാണ് പശ്ചാത്തല സൗകര്യ മേഖലയിലെ വികസനം. നമ്മുടെ റോഡായാലും റെയിലായാലും ആകാശമാർഗമുള്ള സഞ്ചാരമായാലും ജലഗതാഗതമായാലും ഇതെല്ലാം നല്ലതുപോലെ നമുക്ക് വികസിപ്പിക്കാൻ കഴിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ നാട് ഇന്നുള്ളതിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഇതാണ് നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ആ കാര്യത്തിൽ കേരളത്തിനും കേരളീയർക്കും വേണ്ടി തൻ്റെ ശേഷി മുഴുവൻ വിനിയോഗിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്ന ഒരു വ്യവസായിയാണ് ശ്രീ യൂസഫ് അലി എന്നതും നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ അനുഭവമാണ്. മറ്റ് വ്യവസായികളിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ വ്യത്യസ്തനാക്കി നിർത്തുന്നതും ഇതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു അനൗദ്യോഗിക അംബാസഡർ എന്ന നിലക്ക് പല കാര്യത്തിലും വിദേശ രാജ്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സൗഹൃദ ബന്ധമുള്ള നല്ല ഊഷ്മളമായ ബന്ധം പുലർത്തുന്ന ഭരണാധികാരികളുമായും രാജ്യങ്ങളുമായും കേരളത്തിന് വേണ്ടി വാദിക്കുന്നതിനും കേരളത്തിന് പിന്തുണ നൽകുന്നതിനും ശ്രീ യൂസഫ് അലിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ അനുഭവം. അപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെയും കേരളീയരുടെയും അഭിവൃദ്ധിക്ക് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ലുലു ഗ്രൂപ്പ്. അതിൻ്റെ കൂടെ നല്ലൊരു പങ്ക് ജീവകാരുണ്യത്തിനും ജനസേവനത്തിനും നീക്കിവെക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ് ലുലു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ചെയർമാൻ എന്ന നിലക്ക് ശ്രീ യൂസഫ് അലി എന്നത് നാട് പൊതുവിൽ അനുഭവിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. നമ്മുടെ നാട് ഒട്ടേറെ പ്രതിസന്ധികൾ നേരിടേണ്ടി വന്ന ഘട്ടത്തിലും അതിലെല്ലാം നല്ല സഹായഹസ്തവുമായി അദ്ദേഹം മുൻപന്തിയിലുണ്ടായിരുന്നു എന്നതാണ് നമ്മുടെ അനുഭവം. ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാനത്തെ രണ്ടാമത്തെ മാളാണ് ലുലുവിൻ്റേതായി ഇന്നിവിടെ തുറന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള മാളുകൾ എടുത്താൽ അവിടെയെല്ലാം കേരള സാന്നിധ്യം നല്ലതുപോലെ അറിയിക്കുന്ന പ്രതീകാത്മക ഇടങ്ങളായി ആ മാളുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്നതും നമ്മുടെ അനുഭവമാണ്. ലുലുവിൻ്റെ നായകത്വം വഹിക്കുന്ന ശ്രീ യൂസഫ് അലിയിൽ നിന്ന് ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള ഒട്ടേറെ സംഭാവനകൾ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ആ പ്രതീക്ഷ പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് നിറഞ്ഞ സന്തോഷത്തോടെ ഈ മാളിൻ്റെ ഔപചാരിക ലുലു മോൾ തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി. അദ്ദേഹത്തെ വേദിയിൽ തുടരണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ദയവായി വേദിയിൽ തുടരണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്.
Ladies and gentlemen, in this amazing time of celebration, pure joy and happiness, we have one more reason to celebrate, which has brought in deep sense of contentment. As our chairman mentioned in his welcome address, Lulu has won the prestigious Indian Green Building Council Green Gold rating. I would request Sri B. Suresh, the chairman of IGBC, to kindly come over to the stage to present the certificate in the presence of our Honorable Chief Minister. Shri Nishad M.A., CEO of Lulu Group India, and Mr. Sharif K.K., General Manager Lulu Mall Trivandrum. അവരാണ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ശ്രീ വി സുരേഷിൽ നിന്നും ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത്. Ladies and gentlemen, Lulu is the biggest commercial establishment to win the gold certificate for being the most green building in the country. This has brought laurels to us. One more achievement. Thank you, sirs. Thank you, Honorable Chief Minister. We are truly humbled by the presence of His Excellency Dr. Thani Ahmad Al-Zayudi, the Honorable Minister for Foreign Trade UAE. Sir, may I have the privilege of inviting you to deliver address. Dear Honorable Chief Minister, dear brother and friend Yusuf Ali, Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, good afternoon and namaskar. Let me begin by thanking Lulu Group and Mr. Yusuf Ali for the invitation to witness the unveiling of Lulu's Group's second shopping mall in Kerala's capital city. It's indeed a pleasure to be here today with you all. This occasion marks the latest milestone in the ever-deepening cultural and commercial ties between the United Arab Emirates and India. Despite a challenging year, UAE-India ties have shown tremendous resilience. Our partnerships has only strengthened since the pandemic. The unveiling of this project today, the presence of everyone here, the success of Lulu Group are all testimonies to this. India is one of our most important global partners. Our friendships is built on decades of close collaboration, as such sparked through centuries of trade when merchants and travelers in our ports, markets and souks bartered and exchanged essential goods. India's contribution to our development is one we value greatly. Today's 3.4 million Indians call the UAE home. There are also more than 4,000 Indian companies who have registered thousands of trademarks in the UAE. It's essential. It is estimated that Kerala's account for 1/3 of the total Indian diaspora in the UAE. We are indeed thankful to the states and the people of Kerala for their contributions. Many Indians, entrepreneurs, investors, and innovators, as well as business people, continue to contribute to our growth, but few have had the impact of Mr. Yusuf Ali. After opening his first store in the UAE in the 90s, Lulu Group is now a global player, employing over 50,000 people in 22 countries. Mr. Ali's contribution to our private sector over the last 3 decades has been significant. We're delighted when he agreed to become the first recipient of the UAE Golden Visa in 2019. Lulu Group is one of the UAE's great commercial success stories and testament to our business-friendly ecosystem. I hope Mr. Ali's enterprising journey serves as an inspiration to Indian and Emiratis entrepreneurs everywhere. In the hope of enabling a new generation of talents, we're enhancing the UAE business environments by adopting bold economic and social reforms. 2021, the UAE ranks as India's 3rd largest trading partner for the 8th consecutive year. Our non-oil bilateral trade has grown significantly from $100
80 million in 1970 to nearly $43 billion today. Building upon this success, we are aiming to conclude comprehensive economic partnership agreement between the UAE and India very soon, inshallah. It's a firm belief that such an agreement, once formalized, will take our relations to a whole new level. This agreement has the potential to deliver more than 100 billion of non-oil bilateral trade within 5 years. As such, we are moving quickly to secure this deal, which could be one of the fastest trading agreements two countries have ever signed. There is no doubt the UAE is also an important investment partner to India. We have made considerable investments in India's infrastructure and private sector. The UAE has about $18 billion worth of cumulative investments in India, including the $11 billion in form of FDI equity flows. The FDI equity flows from the UAE to India increased by staggering 1,100% from 339 100 millions in 2019 to $4.2 billion in 22-21 years. These numbers point in our confidence in India. We stand committed as a trusted partner in realizing Prime Minister visits of Prime Minister Modi to the UAE in 2015, 2018, and 2019, and the visits of His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, the Crown Prince of Abu Dhabi, and the Deputy Supreme Commander of the UAE Armed Forces to India in 2016 and 17 have re-energized this relation. It has reinforced our deep, multi-faced, and ever-growing partnership, one that's poised to lead the world by example in the post-COVID era. I take this opportunity again to once again congratulate Lulu Group and Mr. Yusuf Ali for ending the year on this bright note and offering residents a new shopping experience. As we strengthen the foundation of sustainable economic growth for the next 50 years, our doors remain wide open for anyone embedding the entrepreneurship spirit of Mr. Yusuf Ali. Again, it's really a pleasure to be here, and thank you so much for the invitation. Thank you, sir. We are truly elated. Shri V. Muralidharan, the Honorable Minister of State for External Affairs and Parliamentary Affairs, Government of India, could not make it to this function. However, he has sent his message on this big day. Let's now listen to him. Lulu Mallinte ഔപചാരിക ഉദ്ഘാടനം നടക്കുന്ന ഇന്നത്തെ തിരുവനന്തപുരം ലുലു മാളിന്റെ ഔപചാരിക ഉദ്ഘാടനം നടക്കുന്ന ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടിയിൽ മാളിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നടത്തുന്ന ബഹുമാന്യനായിട്ടുള്ള കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ അവർകൾ, ഇന്ന് ഈ ചടങ്ങിൽ മുഖ്യ അതിഥിയായി സംബന്ധിക്കുന്ന ഹിസ് എക്സലൻസി തനി അഹമ്മദ് അൽ സയോദി, ഓണറബിൾ മിനിസ്റ്റർ ഫോർ ഫോറിൻ ട്രേഡ്, യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ്, വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള മറ്റ് ബഹുമാന്യരെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, ശ്രീ എം.എ. യൂസഫ് അലിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ലുലു മാളിന്റെ ഔപചാരികമായിട്ടുള്ള ഉദ്ഘാടനം ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് നടക്കുന്ന ഈ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിക്കാമെന്ന് ഏറ്റിരുന്നുവെങ്കിലും പാർലമെന്റ് സമ്മേളനത്തിന്റെ തിരക്കുകൾ കാരണം ഈ ചടങ്ങിൽ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ സന്ദേശത്തിലൂടെ നിങ്ങളുമായിട്ട് സംവദിക്കുന്നത്. At the outset, let me welcome His Excellency Dr. Thani Ahmad Al Sayodi, the Honorable Minister for Foreign Trade, to India and to the beautiful land of Kerala. Mr. Yusuf Ali is in a way an informal ambassador of India to UAE, or I can also say that he represents our country there. Lulu Mall Thiruvananthapurathu ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. എൻ്റെ സ്വന്തം മണ്ഡലമായിട്ടുള്ള കഴക്കൂട്ടത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് മറ്റ് മലയാളികളെ എല്ലാവരെയും പോലെ തന്നെ എനിക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷം തരുന്നൊരു കാര്യമാണ്. ഈ ചടങ്ങിനും അതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സംരംഭത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ശ്രീ യൂസഫ് അലിക്കും ഞാൻ ആശംസകൾ നേരുന്നു.
ശ്രീ M.A. യൂസഫ് അലിയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ നിങ്ങളോട് മലയാളികളോട് ഞാൻ സംസാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അദ്ദേഹം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ, കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഭാവനകൾ, ആ സംഭാവനകളെല്ലാം തന്നെ വിലമതിക്കാനാവാത്തതാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് സർവേശ്വരന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളും ദീർഘായുസ്സും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നുകൂടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാവർക്കും ആശംസകൾ നേരുന്നു. നമസ്കാരം. Parliament, Excellencies, Ministers, ladies and gentlemen, it gives me a great pleasure to be amongst you all here in state of Kerala. After the speech of my minister and him going into the details of the bilateral relationship between the United Arab Emirates and India, and specifically the bilaterals between the UAE and the state of Kerala, I only can say congratulations to my friend and my brother, Mr. Yusuf Ali, chairman of Lulu Group, for his vision and for his investments and support into the economies of different countries, including the United Arab Emirates and India. I also congratulate the Honorable Chief Minister of the State of Kerala for their vision and for their support in terms of attracting investment into the State of Kerala. And I extend my hands of friendship and cooperation to strengthen the bilateral overall between the United Arab Emirates and Republic of India, and specifically between the United Arab Emirates and the state of Kerala. Thank you very much. Thank you, sir. പ്രിയമുള്ളവരെ, അടുത്തതായി നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ അനിഷേധ്യ സാന്നിധ്യം, ഓരോ മലയാളിയുടെയും അഭിമാനം, പത്മശ്രീ മമ്മൂട്ടി അവർകളാണ്. അദ്ദേഹത്തെ വേദിയിലേക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമസ്കാരം. ഈ പ്രസംഗിക്കാൻ പറഞ്ഞ ആൾക്കാരുടെ ലിസ്റ്റിൽ ഞാനില്ല. ഞാൻ സമാധാനമായിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാൻ ഒരു ലേശം പേടിയുണ്ട്. അടുത്ത കാലത്ത് വന്നപ്പോൾ ഒരു പനിയും കേൾക്കാൻ അത്ര സൗന്ദര്യമില്ലാത്ത ശബ്ദമുള്ള ഒരു ചുമയുണ്ട് എനിക്ക്. അതുകൊണ്ട് ഒരു അല്പം ഭയത്തോടുകൂടിയാണ് ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നത്. യൂസഫ് അലിയുടെ ഈ ക്ഷണം നിരാകരിക്കാൻ എനിക്കൊരു കാരണവുമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ എത്തിയത്. ഈ തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൻ്റെ അഭിമാനമായി ഇങ്ങനൊരു സൗധം, ഇങ്ങനൊരു സ്ഥാപനം, ഇങ്ങനൊരു പ്രസ്ഥാനം ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയതിൽ, ഇവിടെ സംഭാവന ചെയ്തതിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. യൂസഫ് അലി നമ്മുടെ അഭിമാനമാണ്. ലുലു ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ കൂടെ അഭിമാനമാണ്. ഈ ബ്രാൻഡ് സൃഷ്ടിച്ചത് യൂസഫ് അലിയാണ്. ലുലു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരുവിധം ലോകത്ത് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ലുലു എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാൻഡ് അറിയാം. പക്ഷെ അതിനേക്കാളും വലിയൊരു ബ്രാൻഡാണ് യൂസഫ് അലി ഹിംസെൽഫ്. ഈസ് എ ബിഗ് ബ്രാൻഡ്. കാരണം ലുലു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബോർഡ് എഴുതി വെച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ലുലു എന്ന് മനസ്സിലാവൂ. യൂസഫ് അലിയെ കണ്ടറിയാം നമുക്ക് യൂസഫ് അലിയാണ്. യൂസഫ് അലിയെ അറിയാത്ത ആൾക്കാർക്ക്, പക്ഷേ എന്നെ കുറേ പേര് അറിയുമെന്ന് ഞാൻ പലപ്പോഴും ഊറ്റം കൊള്ളാറുണ്ടെങ്കിലും എന്നെ അറിയാത്ത ഒത്തിരി ആൾക്കാർക്ക് യൂസഫ് അലി അറിയാം. അപ്പോൾ യൂസഫ് അലി തന്നെ ഒരു വലിയ ബ്രാൻഡാണ്. നമ്മുടെ ബ്രാൻഡാണ്, ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡറാണ്. നമ്മുടെ കേരളവും മറ്റു രാജ്യങ്ങളും സംസ്ഥാനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ബിസിനസ് ഇടപാടുകൾക്കും അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രതിനിധി, എല്ലാവരുടെയും ബ്രാൻഡ്, എല്ലാവരുടെയും അംബാസിഡർ.
ഈ സംരംഭം, ഈ സ്ഥാപനം, ഈ സൗധം, ഇവിടുത്തെ ഇത് അഭിമാനമായി ഉയർന്നു നിൽക്കട്ടെ. ഇനിയും കേരളത്തിൻ്റെ ഇതുപോലെയുള്ള സംരംഭങ്ങളിൽ, കേരളത്തിൻ്റെ വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ, വ്യവസായ സംരംഭങ്ങളിൽ, കേരളത്തിലെ തൊഴിൽ ഇടങ്ങളിൽ യൂസഫ് അലി ഒരു വലിയ ബ്രാൻഡായി തന്നെ നിലനിൽക്കട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ആയുരാരോഗ്യ സൗഖ്യം നേരുന്നു. ചുമ പേടിച്ച് ഞാൻ നീട്ടുന്നില്ല. നന്ദി, നമസ്കാരം. പത്മശ്രീ മമ്മൂട്ടി അവരുടെ വാക്കുകൾക്ക് നന്ദി. Shri G.R. Anil, Honorable Minister, Food and Civil Supplies and Consumer Affairs, Government of Kerala, is one of our distinguished guests of the day. Sir, may I request you to deliver your address. ആദരണീയനായ കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ, നമ്മുടെ എല്ലാം നാടിൻ്റെ പ്രിയങ്കരനായ CMA യൂസഫ് അലി, വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള ബഹുമാന്യ വ്യക്തികളെ, പ്രിയമുള്ളവരെ, വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു മുഹൂർത്തമാണ് നടന്നു വരുന്നത്. നമ്മുടെ നാടിന് അഭിമാനിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ ഈ വലിയ പദ്ധതി ഇവിടെ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ശ്രീ യൂസഫ് അലി തന്നെ പ്രസ്താവന നടത്തിയത് നമ്മൾ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വായിക്കുമ്പോൾ കേരളം ഒരു വ്യവസായ സൗഹൃദ സംസ്ഥാനമാണ് എന്ന് അദ്ദേഹത്തെ പോലെ ഒരാൾ തന്നെ വളരെ അഭിമാനത്തോടുകൂടി പറയുകയാണ്. നമ്മുടെ നാട് ആ നിലയിലേക്ക് മാറുവാനും ഈ നാട്ടിൽ കൂടുതൽ വ്യവസായങ്ങൾ എത്തിച്ചേരുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ 10,000-ങ്ങൾക്ക് തൊഴിൽ നേടാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഒരുങ്ങുന്നു എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. അത്തരമൊരു പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഒരു തുടക്കം നമ്മുടെ നഗരത്തിൽ 10,000-ഓളം പേർക്ക് തൊഴിൽ നൽകാൻ കഴിയുന്ന മറ്റൊരു സ്ഥാപനം കൂടി എത്തിച്ചേർന്നു എന്നുള്ളതിൽ നമുക്ക് ഏവർക്കും അഭിമാനിക്കാമെന്ന് മാത്രം സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അതിനേറ്റവും മുൻകൈയെടുത്ത് രാജ്യത്തൊട്ടാകെയും ലോകത്തൊട്ടാകെയുള്ള മലയാളികൾക്ക് ഏറെ പ്രിയങ്കരനായ ശ്രീ യൂസഫ് അലി തന്നെ നമ്മുടെ തലസ്ഥാനത്ത് ഇത്തരമൊരു സ്ഥാപനം സ്ഥാപിച്ചതിൽ മറ്റെല്ലാവരുടെയും സന്തോഷത്തിൽ ഞാനും പങ്കുചേരുകയാണ്. ഈ ധന്യമായ മുഹൂർത്തത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിലുള്ള സന്തോഷം കൂടി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സംരംഭത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് മുൻകൈ എടുക്കുന്ന ലുലു ഗ്രൂപ്പിന് അതിൻ്റെ CMD ശ്രീ യൂസഫ് അലിക്കും അങ്ങേയറ്റ സന്തോഷത്തോടു കൂടി എല്ലാ ഭാവുകങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്ക് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Nandi, sir. Dr. Shashi Tharoor, Honorable MP, who never fails to amaze us with his clarity of thoughts and choice of words, is one of our esteemed guests. Sir, kindly enlighten us with your words. ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി, ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്, Your Excellency Shri Thani Ahmed Al Zayudi, the Foreign Trade Minister of the UAE, Your Excellency Ahmed Abdul Rahman Al Banna, the Ambassador of the UAE, വേദിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ മഹാജനങ്ങളെ, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. It's a great delight to see this mall become reality. I had the pleasure of participating at the time that Ramesh Senithala laid the foundation stone with Mukhyamantri Shri Pinarayi Vijayan 5 years ago. And in many ways, the culmination of this project, led by the visionary imagination of CMA Yusuf Ali, has given us a world-class institution that our city truly needs. It's been something that has been an ambition of mine since becoming your representative as Member of Parliament, to ensure that more institutions are established in our capital city that will attract businesses and investments into our city. You may not always realize it, but one of the things that disadvantages us when it comes to bringing companies to our city and to expand in our city is what many perceive, I believe wrongly, as a lack of opportunities for shopping, for entertainment, restaurants. Ambitious plans of Mr. Yusuf Ali, I was delighted. Recently,
We had a company that had established itself in our technopark, that had grown and flourished in our technopark, but as they wanted to expand, they decided to put their top leaders in Bangalore because they said there is not enough in Thiruvananthapuram to attract their senior executives. That story must change. And what you have done today, Yusuf Ali Bhai, is to bring about a visible embodiment. We will have world-class institutions in Thiruvananthapuram, and this mall is a symbol and an embodiment of a new spirit of welcome. Your Excellency, I want to thank you for being here, and as the local Member of Parliament, let me add my welcome to you and my good friend Ahmed Al-Banna to come here, because you do testify by your own presence to the very close relationship between India and the UAE, and of course between Kerala and the UAE. Kerala's involvement in all aspects of the building up of the UAE has made us very proud and very close to you, and your own contribution, the importance you've given this project in the capital city of Kerala, is something that we are all very proud of. Thank you for being here. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഒരു ചെറിയൊരു വാക്ക് പറയട്ടെ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗം എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നമ്മുടെ നാടിന് വികസനത്തിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം ചെയ്ത ഓരോരോ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ നല്ല വാക്ക് പറയുമ്പോൾ ചിലവരത് രാഷ്ട്രീയം കാണാൻ ഒരു ആവശ്യമില്ല. കാരണം ഞാൻ വികസനത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. നമ്മുടെ നാടിനെ നന്നാക്കണം. ഞാൻ പ്രതിനിധിത്വം കൊടുക്കുന്ന തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ വികസനം കാണാൻ എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണെങ്കിലും കേരളം മൊത്തം ഒരു സംസ്ഥാനമായിട്ട് വി ആർ ഓപ്പൺ ഫോർ ബിസിനസ് ഒരു സന്ദേശം കൊടുക്കാൻ അത്യാവശ്യമാണ്. നമ്മൾക്കറിയാം, ഞാൻ ഐക്യരാജ്യസഭ വിട്ടിട്ട് നാട്ടിലേക്ക് വരുന്ന മുമ്പ് ഒരു 1.5 വർഷം മുഖ്യമന്ത്രിക്കും അറിയുന്നൊരു കാര്യമാണ്, ഞാൻ കേരളത്തിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചതാണ്. പല മരുനാടൻ മലയാളികളും അന്താരാഷ്ട്രീയ മേഖലയിലത്തെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെയും കണ്ടിട്ട് കേരളത്തിലെ ഓരോരോ ഗുണം ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവസാനത്തിന് അവർക്ക് ഇവിടെ എത്താനുള്ള ധൈര്യം തോന്നിയില്ല. അവരെപ്പോഴും ഹർത്താലും സ്ട്രൈക്കുകളും സമരങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും സംസാരിച്ചിട്ട് നമ്മളുടെ തൊട്ടടുത്ത സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് മാറും. തമിഴ്നാട്ടിൽ എത്ര ഗുണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെയും വ്യവസായങ്ങൾക്കുള്ള പരിസ്ഥിതിയും ശരിയല്ല എന്ന് ആൾക്കാർ പേടിച്ചിട്ട്. അതിനെ മാറ്റാൻ നമ്മളുടെ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന് എനിക്ക് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഒരു നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. ഇന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ സീരിയസായി എടുക്കുന്നു. കാരണം കേരളത്തിൽ നമ്മളെല്ലാവർക്കും അറിയാം, നമ്മുടെ ചരിത്രം ഇവിടെ രാഷ്ട്രീയം പറയുന്നൊരു വേദി അല്ലെങ്കിലും ഈ നാട് നന്നാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തൊഴിൽ അത്യാവശ്യമാണ്. ഈ ശ്രീ യൂസുഫ് അലി സാറ് കൊണ്ടുവന്ന 5000 തൊഴിൽ ഡയറക്റ്റും 5000 കൂടുതൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് തൊഴിൽ ഇവിടെ വന്നത്, അതൊക്കെ തിരുവനന്തപുരം നല്ല തന്നെ. പക്ഷേ ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാ കാലത്തിലും നമ്മളുടെ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റിനെ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് അയക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഇവിടെ നമ്മൾ ജോലി ഉണ്ടാക്കണം, ജനങ്ങൾക്ക് അവസരങ്ങൾ കൊടുക്കണം നന്നാവാൻ. അതിനവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് നിങ്ങളെല്ലാവർക്കും അറിയാം. വ്യവസായികൾക്ക് ധൈര്യത്തോടെ കേരളത്തിൽ വന്നിട്ട് അവർ പണമിറക്കാൻ അവർക്ക് ആ കോൺഫിഡൻസ് തോന്നണം. കേരള ഈസ് ഓപ്പൺ ഫോർ ബിസിനസ് എന്നൊരു സന്ദേശം നമ്മൾ അയക്കുകയാണ്. എല്ലാ പാർട്ടികളും ഒരുമിച്ച് ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് ഒറ്റ വാക്കിൽ ഈ സന്ദേശം അയക്കണം. ഇന്നത്തെ ഈ ഉദ്ഘാടനം ഒരു തുടക്കമാവട്ടെ, ഒരു സിമ്പിളാവട്ടെ. കേരളത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തന രീതി മാറണ്ട്. ജനങ്ങളിവിടെ വരൂ, ധൈര്യത്തോടെ അവരെ സ്വീകരിക്കാൻ നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. മലയാളികൾക്ക് തൊഴിൽ ഉണ്ടാക്കൂ, അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കൂ. ഒരേ സമയത്ത് യൂസുഫ് അലി ചെയ്ത പോലെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോസ്പർ ചെയ്യാൻ, ഫ്ലറിഷ് ചെയ്യാൻ അവസരങ്ങൾ കേരളം തരും. നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഓരോരോ തടസ്സങ്ങൾ കൊണ്ടുവരില്ല. ആ സന്ദേശം നമ്മളെല്ലാവർക്കും എത്തിക്കണം. നമുക്കറിയാം, ഒരു യൂസുഫ് അലി ഒരു മഹാൻ വ്യക്തിയാണ്. മമ്മൂട്ടി പറഞ്ഞ പോലെ അദ്ദേഹം ഒരു ബ്രാൻഡാണ്. അദ്ദേഹം ബ്രാൻഡ് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു വലിയ ഭാഗമാണ്, ലോകം മുഴുവൻ. പക്ഷെ ചെറിയ വ്യവസായികളോട് വരുമ്പോൾ അവർക്ക് അനുഭവിക്കുന്ന ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമ്മൾ ഓർക്കണം. നമ്മളെല്ലാവരും അറിയപ്പെടുന്ന കേൾക്കുന്ന കഥകളാണ്. ആൾക്കാർ വരുന്നു, അവർ ലൈഫ് സേവിങ്സ് ഇറക്കുന്നു, ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്നു, ഓരോരോ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും തടസ്സങ്ങളും സമരങ്ങളും നടന്നിട്ട് അവർ കരഞ്ഞ് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് നമ്മൾ നാട് വിട്ടു പോകുന്നു. ആ കഥ ഇനി നമ്മൾക്ക് ഈ നാട് കേൾക്കാൻ പാടില്ല. ഈ നാട് നന്നാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ശ്രീ യൂസുഫ് അലിക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്ത തുറന്ന വാതിൽ ഇനിയും ചെറിയ വ്യവസായികൾക്കും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞ പോലെ MSMEസിനും വലിയ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ അവസരം കൊടുത്തിട്ട്
let us make Kerala truly a trailblazer in India once again. So, Mukhyamantri, അതാണ് എൻ്റെ ചെറിയൊരു സന്ദേശം. ഒരിക്കലും കൂടി തിരുവനന്തപുരത്ത് അത്ര നല്ലൊരു സ്ഥാപനം വന്നതിന് എൻ്റെ സന്തോഷം ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ഒരു കാലത്തിൽ കോവിഡിന് മുമ്പൊക്കെ ഞാൻ മൂവ് ടു ട്രിവാൻഡ്രം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്യാമ്പയിൻ ആരംഭിച്ചതായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രിവാൻഡ്രം ചേംബർ ഓഫ് കോമേഴ്സിൻ്റെയും ട്രിവാൻഡ്രം ആക്ഷൻ ടാസ്ക് ഫോഴ്സിൻ്റെയും അംഗങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അവരോടൊപ്പം നമ്മൾ ഈ സ്ഥാപനത്തെ എടുത്തിട്ട് ഒരു ഉദാഹരണമായി കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇനിയും let us get more companies to move to Trivandrum, bring more executives to Trivandrum, bring more businesses to Trivandrum, and bring more jobs to Trivandrum. That's what we all need. Yusuf Ali Sahab, good luck to you. You keep us all very, very proud of you with your continuing achievements. May you prosper and flourish and continue to bring great credit to our people. You belong in the capital of Thiruvananthapuram. I'm glad you've achieved that. Wonderful. Thank you all. Nandi Namaskaram. Jai Hind. Thank you very much, sir, for your kind words. We are really happy to have our former Chief Minister, Shri Uman Chandi, with us here. So may I request you to bless us with your words. ബഹുമാനപ്പെട്ട മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ ഉമ്മൻ ചാണ്ടി അവർകൾ. ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി, പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീ യൂസഫ് അലി, ബഹുമാന്യരായ വിശിഷ്ട അതിഥികളെ, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, നമ്മളെല്ലാം വളരെയേറെ അഭിമാനത്തോടു കൂടിയാണ് ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. ലോകത്തെവിടെയുമുള്ള ഷോപ്പിംഗ് മാളുകളിൽ ഉള്ളതിനേക്കാൾ സൗകര്യങ്ങളോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഷോപ്പിംഗ് മാൾ നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിലും വന്നിരിക്കുന്നു. അതുമാത്രമല്ല, നമ്മുടെ നാട്ടുകാരനായ ശ്രീ യൂസഫ് അലി നേതൃത്വം നൽകുന്ന ലുലു ഗ്രൂപ്പ് ലോകത്തെല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ലോകോത്തര സൗകര്യങ്ങളോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഷോപ്പിംഗ് മാളുകൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നു. ഏതൊരു ഇന്ത്യക്കാരനും അഭിമാനിക്കാൻ അവസരം നൽകുന്നൊരു കാര്യമായിട്ടാണ് ഞാനതിനെ കാണുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഷോപ്പിംഗ് മാളുകൾ കേവലം ബിസിനസ് ട്രേഡ് രംഗത്ത് മാത്രമല്ല, അത് ടൂറിസത്തിനും ഒരു മുതൽക്കൂട്ടാണ്. ഞാൻ എറണാകുളത്തെ ഷോപ്പിംഗ് മാള് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷമുള്ള അവസരങ്ങൾ ഞാൻ കണ്ടു. ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് കുടുംബങ്ങൾ, കുറച്ച് വീട്ടുകാർ കൂടി ബസ് പിടിച്ചു വരിക, നിരവധി ബസ്സുകൾ. അപ്പം ഷോപ്പിങ്ങിനോടൊപ്പം ടൂറിസവും വളരത്തക്ക വിധത്തിലുള്ള ആ സംവിധാനം, അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ വിജയം സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയിൽ അധിഷ്ഠിതമായി രാജ്യസ്നേഹത്തോടു കൂടിയിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇനിയും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് കൂടുതൽ ലഭിക്കട്ടെ, കൂടുതൽ നേട്ടങ്ങൾ ആയി മുമ്പോട്ട് പോകാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. എല്ലാ വിജയങ്ങളും നേരുന്നു. നമസ്കാരം. ജയ് ഹിന്ദ്. Thank you, sir. The Deputy Leader of Opposition Kerala Legislative Assembly, Shri P.K. Kunyalikutty, is sharing our joy with his presence. Sir, may I request you to kindly deliver your address. ബഹുമാനായ മുഖ്യമന്ത്രി, ബഹുമാന്യരായ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്, ബഹുമാനായ ഹിസ് എക്സലൻസി ഡോക്ടർ താനിയ അഹമ്മദ് അൽ സയ്യൂദി, ദി UAE ട്രേഡ് മിനിസ്റ്റർ, ബഹുമാനായ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെയൊക്കെ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമായ യൂസഫ് അലി സാഹിബ്, ഇവിടെയുള്ള നേതാക്കൾ, ജനപ്രതിനിധികൾ, മന്ത്രിമാർ, മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി, പ്രിയങ്കരായ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, ഇവിടെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞത് വളരെ വലിയ ഒരു സത്യമാണ്. ലുലു ഒരു നഗരത്തിൽ വന്നാൽ, ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് വന്നാൽ,
അത് ആ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ നഗരത്തിൻ്റെ തന്നെ മുഖച്ഛായ മാറ്റുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റിനു വേണ്ടി സമയത്ത് അനുഭവത്തിലുള്ളതാണ്, കണ്ടതാണ് എത്രമാത്രം യൂസഫ് അലി സാഹിബിന് ഈ സ്റ്റേറ്റിനെ സഹായിക്കാൻ കഴിയും. ബഹുമാന്യ മുഖ്യമന്ത്രി അത് മെൻഷൻ ചെയ്തു. സഹായിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളത് അനുഭവത്തിൽ കണ്ടതാണ്. തൻ്റെ വളർച്ച കൊണ്ട് സംസ്ഥാനത്തിനും ജനങ്ങൾക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ അർഹരായ പലർക്കും ഗുണം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുന്ന യൂസഫ് അലി സാഹിബിൻ്റെ തിരുവനന്തപുരത്തേക്കുള്ള ഈ പ്രവേശം തീർച്ചയായും സമൂഹത്തിന് വലിയ ഒരു മുതൽക്കൂട്ടാവും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ സന്നിഹിതരായ എല്ലാവരോടുമൊപ്പം ഈ മംഗളമുഹൂർത്തത്തിൽ ഏറെ സന്തോഷിക്കുന്നു. ബഹുമാനായ യൂസഫ് അലി സാഹിബിനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിനും എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും ആശംസിക്കുന്നു. നന്ദി. ജയ് ഹിന്ദ്. Nani sir. Honorable Member of Parliament Shri Jose K. Mani is one of our esteemed guests. Sir, may I request you to speak on this occasion? ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ അവറുകൾ, ചെയർമാനും മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുമായ ലുലു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ബഹുമാനായ ശ്രീ എം എ യൂസഫ് അലി അവറുകൾ, ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ്ഡ് പേഴ്സണാലിറ്റീസ്, ബഹുമാനിയുടെ സ്നേഹിതരെ, ബിസിനസ്സും ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനവും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു അപൂർവ വ്യക്തിത്വമാണ് യൂസഫ് അലി. കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലോകത്തെ കീഴടക്കിയ ഒരു മലയാളിയാണ് യൂസഫ് അലി. പക്ഷേ യൂസഫ് അലിയെ കീഴടക്കിയത് മലയാളികളുടെ കണ്ണീരാണ്. അത് വിദേശത്താണെങ്കിലും പിറന്നു വീണ നാട്ടിൽ കേരളത്തിലാണെങ്കിലും ഒരു പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായാൽ അത് പ്രളയമാകട്ടെ, കൊടുങ്കാറ്റാകട്ടെ, രോഗമാകട്ടെ, അവിടെ ചോദിക്കാതെ പറയാതെ സഹായമായി എത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് യൂസഫ് അലി. നമുക്കറിയാം, ഇന്ന് വളരെ സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ബിസിനസ്മാൻ മലയാളികൾ വിദേശത്തുണ്ട്. അവിടെ സാമ്രാജ്യമുണ്ട്. പക്ഷേ യൂസഫ് അലി അവരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനാകുന്നത് വിദേശത്ത് വ്യവസായ സാമ്രാജ്യമുണ്ടെങ്കിലും സ്വന്തം നാട്ടിൽ അതുപോലെ തന്നെയുള്ള സംരംഭം തുടങ്ങുക മാത്രമല്ല, ഒരു ബിസിനസ് എന്നതിനപ്പുറം വളരെയധികം ആയിരക്കണക്കിന്, പതിനായിരക്കണക്കിന് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തൊഴിൽ കൊടുക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ്. ഞാൻ ചുരുക്കിയാണ്. ഇന്ന് കേരളം ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഇന്ന് യുവാക്കൾ ചിന്തിക്കുന്നത് സ്റ്റാർട്ടപ്പും സംരംഭവും അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പുമാണ്. ഇന്ന് യുവാക്കൾ ചിന്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെ വേണം പുതിയ സാധ്യതകൾ, പുതിയ ആശയങ്ങൾ, അതുകൊണ്ട് ജീവിത വിജയം കരസ്ഥമാക്കാൻ, ആർജിക്കുവാൻ എങ്ങനെ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ ആരാകണം എന്നുള്ളതിന് വളരെയധികം ഉത്തരങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ ആരെ പോലെ ആകണം എന്നുള്ളതിന് ഉത്തരം വളരെ കുറവാണ്. എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഇന്ന് യുവാക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആരെ പോലെ ആകണം എന്നുള്ളതിന് ഒരു ഇൻസ്പയറിംഗ് ആൻസർ, ഒരു ഇൻസ്പയറിംഗ് മോഡൽ അത് യൂസഫ് അലി ആണ് എന്ന് ഈ കേരള മണ്ഡലത്തിൽ വെച്ച് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. യൂസഫ് അലി തൊട്ടതൊക്കെ പൊന്നായിട്ടുണ്ട്. ഈ അനന്തപുരിയിലും ഇന്ന് ആരംഭിച്ച ഈ സ്ഥാപനം, ഈ സംരംഭം പൊന്നായിട്ട് മാറട്ടെ. അത് മാറും. എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. നന്ദി സർ. ബഹുമാനപ്പെട്ട MLA-യും മുൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവുമായ ശ്രീ രമേശ് ചെന്നിത്തല അവരുടെ സാന്നിധ്യം ഏറ്റവും സന്തോഷകരമാണ്. സദസ്യരെ സംബോധന ചെയ്യുവാൻ അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു.
യോഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ ബഹുമാനായ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ശ്രീ വി.ഡി. സതീശൻ, ഉദ്ഘാടകൻ ബഹുമാന്യനായ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ, വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള വിശിഷ്ടാതിഥികളെ, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, ചിലർ വരുമ്പോൾ ചരിത്രം വഴിമാറാറുണ്ട്. ശ്രീ എം.എ. യൂസഫ് അലി വരുമ്പോൾ ചരിത്രം വഴിമാറുന്ന അപൂർവമായ ഒരു സന്ദർഭമാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ചരിത്രം വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതല്ല, ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. പണ്ടൊക്കെ കേരളത്തിലെ ആളുകളാണ് ജോലിക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോഴെന്നെ വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ വാരണാസിയിൽ നിന്നും കാശ്മീരിൽ നിന്നുമൊക്കെ പഴയകാല സഹപ്രവർത്തകന്മാരാണിപ്പോൾ ജോലിക്ക് വേണ്ടി സമീപിക്കുന്നത്. കേരളമെന്ന ഈ കൊച്ചു സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ലോകം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു മഹാവ്യക്തിത്വമായി മാറിയിട്ടുള്ള ശ്രീ എം.എ. യൂസഫ് അലി എന്ന എൻ്റെ സഹോദരന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരാൻ ഈ സന്ദർഭം ഞാൻ വിനിയോഗിക്കുകയാണ്. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിജയത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം കാണുന്നത് ദ ബെസ്റ്റ് അവൈലബിൾ ബ്രെയിൻസ് അദ്ദേഹം സ്വന്തമാക്കും. അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പമുള്ള ടീം എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എക്സലന്റ് ടീം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ സംരംഭങ്ങളുടെയും പിറകിലുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരത്ത് അന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം തറക്കല്ലിട്ട സന്ദർഭത്തിൽ ഇന്ന ദിവസം ഇത് പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു, ഇന്ന ദിവസം ഇത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമെന്ന് ഡേറ്റ് തീരുമാനിച്ചു. എത്ര മനോഹരമായി പ്ലാൻ ചെയ്ത് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും. അവ ബെസ്റ്റ് അവൈലബിൾ ടീം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ലോകം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഈ ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സക്സസ് ബിസിനസ് മോഡൽ ഇന്ന് ലോകം മുഴുവൻ പ്രകീർത്തിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. അടുത്ത കാലത്ത് പോപ്സ് മാഗസിനിൽ അദ്ദേഹത്തെ പറ്റിയുള്ള വളരെ വിശദമായ 3 പേജുള്ള ലേഖനം ഞാൻ വായിക്കുകയുണ്ടായി. ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രചാരത്തിലുള്ളതാണ് പോപ്സ് മാഗസിൻ. അതിൽ പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിനോടൊപ്പമുള്ള ആളുകളുടെ കഴിവുകളെ സംബന്ധിച്ചും പറയുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെ ഒരു ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ കഴിയും, എങ്ങനെ വിജയത്തിലെത്തിക്കാൻ കഴിയും, അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് ശ്രീ എം.എ. യൂസഫ് അലി. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പണം നിക്ഷേപിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആളുകൾക്കൊരു മോഡലായി അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് ഉയർത്തിക്കാണിക്കാൻ കഴിയും. താൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമ്പാദ്യത്തിൻ്റെ നല്ലൊരു അംശം ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രയാസങ്ങളിലും ദുഃഖങ്ങളിലും മനസ്സലിയുന്ന ഒരു ഹൃദയവും മനസ്സും അദ്ദേഹത്തിനുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ ജനങ്ങൾ ബഹുമാനിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. ഒരു വലിയ ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യം കെട്ടിപ്പടുത്തത് കൊണ്ട് മാത്രമാകുന്നില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പാവപ്പെട്ടവർക്കും സാധാരണക്കാർക്കും വേണ്ടത്ര സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാനുള്ള മനസ്സുകൂടി ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്. ഞാൻ ശ്രീ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയോട് സതീശനോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. ലോകത്തെ ഹെലികോപ്റ്റർ അപകടമുണ്ടായതിൽ 3 പേരാണ് രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ശ്രീ യൂസഫ് അലി അപകടമുണ്ടായി എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ, അദ്ദേഹത്തെ അറിയാവുന്നവരും അദ്ദേഹത്തോട് ബന്ധമുള്ളവരും UAE-യിലും ലോകരാജ്യങ്ങളിലുള്ള നമ്മുടെ മലയാളികൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയായിരുന്നു. എൻ്റെ 3 സുഹൃത്തുക്കൾ, 3 മുഖ്യമന്ത്രിമാർ ഹെലികോപ്റ്റർ അപകടത്തിൽ മരിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകൾ. എനിക്ക് അവരെ നേരിട്ട് അറിയാവുന്ന ആളാണ്. ഇത്രയും വലിയ പ്രാർത്ഥന ഒരു മനുഷ്യൻ ലഭിക്കുന്നത് നേരിൽ കാണാൻ, വായിച്ചറിയാൻ അവസരം കിട്ടിയ ഒരാളാണ്. കെട്ടിപ്പോകുന്ന ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യം, അതിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന കോടികൾ, അതിൻ്റെ നല്ലൊരു ശതമാനം നിരാലംബരും പാവപ്പെട്ടവരുമായ ആളുകൾക്ക് നൽകാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മനസ്സുള്ള യൂസഫ് അലിക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു, വിജയങ്ങൾ നേരുന്നു. നമസ്കാരം. ജയ് ഹിന്ദ്. നന്ദി സർ.
Shri Kadagampalli Surendran, Honorable MLA and former Minister, Government of Kerala is with us. Sir, I would request you to kindly deliver your address. ആദരണീയനായ സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രി, ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്, ഹിസ് എക്സലൻസി മിനിസ്റ്റർ ഫോർ ഫോറിൻ ട്രേഡ് UAE, ഹിസ് എക്സലൻസി ഓണറബിൾ അംബാസഡർ ഓഫ് UAE, മലയാളത്തിൻ്റെ അഭിമാനമായിട്ടുള്ള ശ്രീ മമ്മൂട്ടി അടക്കം ഈ സദസ്സിലുള്ള അഭിവന്ദരായ ഗുരുജനങ്ങളെ, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, ഇന്നത്തെ ഈ ചടങ്ങിൻ്റെ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമായിട്ടുള്ള ശ്രീ യൂസഫ് അലി സാഹിബ്, പ്രിയമുള്ളവരെ, ഒരു തിരുവനന്തപുരത്തുകാരൻ എന്നുള്ള നിലയിലും അതിനേക്കാളുപരി ഈ സ്ഥാപനം, ഈ മഹാസ്ഥാപനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ ഗ്രാമവാസി എന്നുള്ള നിലയിലും അതീവ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്. 5 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ലുലു മാളിൻ്റെ ശിലാസ്ഥാപന കർമ്മം നടക്കുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഗവൺമെൻറ് പീരീഡിൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനോദ്ഘാടനം നടത്താൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് അന്ന് കരുതിയിരുന്നത്. 18 മഹാപ്രളയവും 19 പ്രകൃതി ദുരന്തവും 20 മഹാമാരിയും ഉണ്ടാക്കിയ പ്രതിസന്ധികളെയെല്ലാം അതിജീവിച്ച് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ തന്നെ ഇത്രയും മനോഹരമായ ആധുനിക കേരളത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന നമ്മുടെ സങ്കല്പനത്തിന് അനുയോജ്യമായ തരത്തിലുള്ള മഹത്തായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാപനം ഈ കടകംപള്ളി വില്ലേജിനകത്ത് ഉയർന്നു പൊങ്ങുക എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നാട്ടുകാർക്കെല്ലാം സന്തോഷമുള്ള, അഭിമാനമുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. നമ്മുടെ നാട് നിക്ഷേപ സൗഹൃദമാണെന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടും പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. കഴിഞ്ഞ 4-5 വർഷത്തിനിടയിൽ ഈ 2000 കോടിയുടെ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഏതെങ്കിലും ചെറിയ രൂപത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം, ഒരു തർക്കപ്രശ്നം തൊഴിലാളികളുടെ കാര്യത്തിലോ മറ്റേതെങ്കിലും കാര്യത്തിലോ ഇവിടെ ഉണ്ടായതായിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കുകയില്ല. എല്ലാവരും അക്കാര്യത്തിൽ വളരെ താല്പര്യത്തോടു കൂടി സഹകരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഏറ്റവും സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് 10,000-ഓളം വരുന്ന ആളുകൾക്ക് നേരിട്ടുമല്ലാതെയും ഇവിടെ ഒരു ജീവിതം ലഭിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. നാട്ടുകാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു കാര്യമാണ്. ഈ നാട്ടുകാരുടെ കാര്യം മാത്രമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, നമ്മുടെ നാട്ടിലെമ്പാടും ഏത് പ്രദേശത്തുമുള്ള ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ്. ഇതിനെല്ലാം യൂസഫ് അലി സാഹിബിനെ സഹായിക്കുന്നത് നിശ്ചയമായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമൂഹത്തോടുള്ള ഒരു കാഴ്ച തന്നെയാണ്. സമൂഹത്തെ എങ്ങനെ അദ്ദേഹം കാണുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹം വലിയ വ്യവസായ പ്രമുഖനാണ്. ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യാവസായിക സംരംഭങ്ങളെല്ലാം വളരെ സജീവമായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു വിശ്വപൗരനെന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ഉയർന്നു പൊങ്ങാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴൊക്കെ തന്നെ ജീവികളോടുള്ള കരുണയും കരുതലും സ്നേഹവും വളരെ സജീവമായിട്ട് തന്നെ സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. പഴയതൊന്നും മറക്കുന്നില്ല, പുതിയതിനെ സ്വീകരിക്കുമ്പോഴും എന്നുള്ള ആ വലിയ മനസ്സ് തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉയർച്ചയ്ക്കും വളർച്ചയ്ക്കുമെല്ലാം കാരണഭൂതമായിട്ട് മാറുന്നത്. സന്തോഷത്തിൻ്റെ പുതുലോകമെന്നാണ് ഈ മോളിന് അദ്ദേഹം കൊടുത്തിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള പേര്. സന്തോഷത്തിൻ്റെ ഒരു പുതിയ ലോകം തന്നെ ഇവിടെ പിറക്കുകയാണ്. അത് കേരളത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും വളരട്ടെ. 10,000-ങ്ങൾക്ക് തൊഴിൽ സമ്പാദിക്കാനും വരുമാനമുണ്ടാക്കാനും കഴിയുന്ന മഹാസംരംഭങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കട്ടെ. ആയുരാരോഗ്യ സൗഖ്യം അദ്ദേഹത്തിനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും അദ്ദേഹത്തോട് സ്നേഹമുള്ളവർക്കും എല്ലാവർക്കും നേർന്നുകൊണ്ട് ഈ നല്ല സംരംഭത്തിന് ഒരിക്കൽ കൂടി നല്ല ആശംസകൾ അറിയിച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നമസ്കാരം. നന്ദി സർ. BJPയുടെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ശ്രീ V. സുരേന്ദ്രൻ ഈ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിക്കുന്നു. സദസ്സരെ സംബോധന ചെയ്യുവാനായി അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളട്ടെ. ഈ മാൾ ഇവിടെ ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത
കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ബഹുമാന്യനായ ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ അവറുകൾ, നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രിയങ്കരനായ ശ്രീ യൂസഫ് അലി അവറുകൾ, സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ അഭിമാനവും യശസ്സും അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും അന്യ രാജ്യങ്ങളിലും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ശ്രീ യൂസഫ് അലി എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ മലയാളികളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓരോ സംരംഭത്തിലും അഭിമാനം കൊള്ളുന്നതും സന്തോഷിക്കുന്നു. മാറുന്ന കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഏറ്റവും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സംരംഭമാണിപ്പോൾ ഇവിടെ ഉയർന്നു വന്നിരിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ചും തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിൻ്റെ വികസനവും വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്തിൻ്റെ വികസനവുമെല്ലാം യാഥാർത്ഥ്യമാവുന്നതോടുകൂടി ഇത്തരത്തിലുള്ള വലിയ വലിയ സംരംഭങ്ങൾ നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്തും കേരളത്തിലും ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് വ്യവസായ സംരംഭങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാനും ഈ നാട്ടിലെ പാവപ്പെട്ടവർക്കും സാധാരണക്കാർക്കും അതിൻ്റെ ഒരു അംശം ലഭിക്കുവാനും അദ്ദേഹം ദീർഘകാലമായിട്ട് പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ സംരംഭങ്ങളും നമ്മുടെ മുഴുവൻ മലയാളികളുടെയും അഭിമാനമായിട്ട് ഉയരുകയാണ്. ഈ മാളും ഉജ്ജ്വലമായിട്ടുള്ള വിജയമായി തീരട്ടെ. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ലക്നൌവിലടക്കം പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ വരാൻ പോവുകയാണ്. കൂടുതൽ അദ്ദേഹത്തിന് വികസനം ഈ നാടിനെത്തിക്കാൻ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംരംഭങ്ങൾ വിജയിക്കാൻ ജഗദീശ്വരൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മാളിന് എല്ലാവിധത്തിലുള്ള ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നമസ്കാരം. വന്ദേ മാതരം. നന്ദി സർ. ഈ മോൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കരിക്കകം വാർഡിൻ്റെ കൗൺസിലർ ശ്രീ DG കുമാരൻ അദ്ദേഹത്തെ ആശംസാ പ്രസംഗത്തിനായി ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ബഹുമാന്യനായ സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ അവറുകൾ, ഈ പരിപാടിയിൽ അധ്യക്ഷപദം അലങ്കരിച്ച ശ്രീ VD സതീശൻ അവറുകൾ, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പരിപാടിയിൽ സ്വാഗതം ആശംസിച്ച ലുലു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ചെയർമാൻ ശ്രീ MA യൂസഫ് അലി അവറുകൾ, മറ്റ് ജനപ്രതിനിധികളെ, വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, വിനീതമായ നമസ്കാരം. നമുക്കറിയാം, അനന്തപുരിയുടെ തിലക ചാർത്തായി മാറിയ ഈ ലുലു മാൾ പ്രത്യേകിച്ചും കരിക്കകം വാർഡിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദൈവം തന്ന ഒരു നിധിയാണ്. ദൈവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ദൈവമായി ദൈവത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ എത്തപ്പെട്ട ശ്രീ MA യൂസഫ് അലി അവറുകളെ അനന്തപുരിയുടെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ കരിക്കകം വാർഡിലെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും ആദരപൂർവം വിനയപുരസ്സരം അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന യൂസഫ് അലി എന്ന് പറയുന്ന മഹാവ്യക്തിത്വം, നമുക്കറിയാം, ഇതിൻ്റെ ഈ ലുലു മാളുമായിട്ട് നടന്ന ഈ പ്രവർത്തനവുമായി മുന്നിട്ടിറങ്ങുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഈ പ്രദേശത്ത് കോവിഡിൻ്റെ 1, 2 കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ പ്രദേശത്തിന്, നഗരസഭയ്ക്ക് നിരവധി സംഭാവനകൾ ചെയ്ത ശ്രീ യൂസഫ് അലി അവറുകളുടെ ഈ വളരെ മനുഷ്യത്വമായ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യവസായത്തിലുപരി ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിനും ആയുരാരോഗ്യ സൗഖ്യങ്ങൾ നേർന്നുകൊണ്ട് ഈ മഹാസംരംഭത്തിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. നന്ദി സർ. A small important announcement. Next item is obviously vote of thanks, but before that I must humbly tell you all that please be seated until the CM and other dignitaries leave the stage. So I request all of you to be seated here. So I even request, after the function finishes, please
please do not go out and let the CM and delegation go, and then we'll go. Now I request Mr. Suresh, Chairman of IBBG, to kindly say a few words before we go to the vote of thanks. Honorable Chief Minister and all the distinguished guests and brothers and sisters, what a great pleasure, honor and privilege for me to participate in this wonderful function of the inauguration of the Lulu Mall, which has also got the gold certification for the IGBC. I'm so happy the best possible team has come over there. The architect from Italy has been identified. I'm very happy. Padma Shri Raghavendran, who is the project architect, is also there. Can I request you to kindly stand up for 1 minute? Architect Raghavendran, because very great, Padma Shri Raghavendran, who has done the design, very happy he's here. And I've already said he has got the best possible team there, best civil engineers, mechanical, electrical, plumbing, firefighting, environment-friendly people, everybody there. Got in a wonderful product because of that, by which is the highest rating of the gold rating of the IGBC came. In 2016, the project report was submitted to IGBC during the design stages, planning stages, detailing stages, construction stages. IGBC has been closely tracking with how the progress has been come, design intention to completion, and therefore I'm extremely happy that so many wonderful things have come in this particular project. Rainwater harvesting, around of the order of 5 million liters of water to be stored, covering 60% of all water. No groundwater to be tapped at all. Very major aspect that's being maintained over there. You are giving back to the ground energy, all the thing, and all the issues on water saving has come in a phenomenally large way, as 60% of water saving is what has been achieved as a result of that. All your wastewater is done by the state-of-the-art MBBR technology, by which all the sewage and sullage are recycled back and used for air conditioning water, as well as flushing water and gardening. Not a single drop of water will go out from here, zero liquid discharge. That's a unique person. Give them a big hand for that. It's a very major thing aspect. Waste management, 3 million tons of waste management coming over there every day coming over there. They've got the complete recycling of the whole project to the waste to wealth and refuse to resource strategy, by which every drop of the waste coming here are utilized from here, and also the neighboring villagers who are agricultural people can take the composting in a very large way. These are days where the Surya Bhagavan is already blessing here, and he's rightly utilizing that with about 562 kilowatt of renewable energy. 10% of the energy is coming from the solar energy, which is harnessed in a very big way, and that's a very important component with our whole agenda towards Vision 2030 and Vision 2050 for achieving more and more of renewable energy. Here is an excellent example by which they have shown the greatness. And similarly is the use of the all the lighting installations which have been done with the LED and the best possible efficient green chillers in the air conditioning. They're able to have energy saving of the order of about 22%. And that's, according to me, is a very major one. All the building material used are environment friendly, ecologically appropriate, energy saving, all are green products in a very, very large way. Nearly 5,000 people to have the car to be parked, including electric vehicle to come over there. It is not very easy to get that happening over there. Lush green gardens coming to take care of the complete heat island effect. When a project of this nature, it produces, and therefore to cool that, the right level of elements have come in a large way. And equally important, environment protection alone, around 31 crores of investment has come. And most important, which many people have mentioned, is your concern for giving to the people back, and for CSR and for community development and environment nearby development is also set apart a large portion of this in a very large way. And Lulu's policy is what I like, a continuity for all the projects being done, be it the Calicut project or the Kottayam project or the new hotel project coming over there. Every one of them will be green, and he's a strong friend of our sustainable development agenda, and his best team is the example for that. And personally, I'm very happy you sitting next to the Chief Minister. We have the greatest pleasure of working together 25 years back to get the Cochin International Airport, where HUDCO funded that project, PPP, and now recently, as part of the Chief Minister's Advisory Council, you and I have been there for the Rebuild Kerala program. We are very happy to be associated. Thank you very much for the opportunity given to us, and we are very happy to be associated with this wonderful project. Thank you so much.
That was the chairman of the Indian Green Building Council, Sri V. Suresh. Thank you, sir, for your kind words. And finally, as we come to the end of the function, I would request the Executive Director of Lulu Group, Sri Ashraf Ali MA, to propose the vote of thanks. ബഹുമാനീയനും ആദരണീയമായ കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ അവർകൾ, കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ പാർലമെൻ്ററി സഹമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ, അദ്ദേഹം പ്രസൻസിലില്ല, UAE ഫോറിൻ ട്രേഡ് മന്ത്രി എക്സലൻസി താനി അഹമ്മദ് അൽ സയൂദി, ആദരണീയനായ UAE അംബാസിഡർ ഡോക്ടർ അഹമ്മദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ അൽ ബന്ന, ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് VD സതീശൻ, MLA-മാർ, MP-മാർ, മറ്റ് ജനപ്രതിനിധികൾ, ഈ ധന്യമുഹൂർത്തത്തെ പ്രൗഢമാക്കിയ വിവിധ കക്ഷി നേതാക്കളെ, വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളെ, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. കേരളത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ മാളുകളിലൊന്നായ ലുലു മോൾ തിരുവനന്തപുരം സാധ്യമായിരിക്കുന്നു. ഇതോടെ കേരളത്തിൻ്റെ, പ്രത്യേകിച്ച് തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ വാണിജ്യ ഭൂമികയ്ക്ക് ഉണർവും ഊർജവും കൈവന്നിരിക്കുകയാണ്. ഈ സംരംഭത്തിൻ്റെ ആദ്യാവസാനം ലുലു ഗ്രൂപ്പിനൊപ്പം വികസനോന്മുഖ നിലപാടെടുക്കുകയും പദ്ധതികളുടെ അനുദിന പുരോഗതികൾ അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് കരുത്തുറ്റ പിന്തുണ നൽകിയ കേരളത്തിൻ്റെ ബഹുമാന്യനായ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയനോടുള്ള നന്ദിയും കടപ്പാടും ഏറെ വലുതാണ്. ലുലു മോളിൻ്റെ ഔപചാരിക ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ അവർക്ക് ലുലു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെയും എൻ്റെയും ഹൃദ്യമായ നന്ദി ഇതിനോടൊപ്പം രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു. പ്രത്യേക അതിഥിയായി ഈ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിക്കാമെത്തിയിരുന്ന കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യമന്ത്രി വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ മുരളീധരൻ, അദ്ദേഹത്തിന് പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ നന്ദി പ്രകാശിച്ചു കൊള്ളുന്നു. BJP സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് K. സുരേന്ദ്രന് പ്രത്യേകമായ നന്ദി അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു. ലെറ്റ് മീ എക്സ്പ്രസ് our sincere gratitude to His Excellency Dr. Ahmed Al Zayudi, the Minister of Foreign Trade of United Arab Emirates, along with all other dignitaries who graced us with their esteemed presence in the inaugural ceremony today. We would like to extend our wholehearted thanks to His Excellency Dr. Ahmed Abdurrahman Al Banna, Ambassador of the UAE to India, for attending this event as a special guest today. ഈ മഹൽ സംഭവത്തിന് അധ്യക്ഷം വഹിച്ച കേരളത്തിൻ്റെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്, സ്നേഹാദരമുള്ള VD സതീശൻ, ലുലു ഗ്രൂപ്പുമായി സ്നേഹസൗഹൃദമുള്ള നേതാവാണ്. ഈ ചടങ്ങിൻ്റെ അധ്യക്ഷം വഹിച്ച VD സതീശൻ അവർക്കും സ്നേഹോഷ്മളമായ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു. ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ച കേരള ഭക്ഷ്യ സിവിൽ സപ്ലൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി GR അനിൽ അവർക്കും ലുലു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെയും എൻ്റെയും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു. ചടങ്ങിൽ സന്നിഹിതരായ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി, മുൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ശ്രീ രമേശ് ചെന്നിത്തല, ഉപപ്രതിപക്ഷ നേതാവ് PK കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സാഹിബ് എന്നിവർക്കും ഹൃദ്യമായ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുകയാണ്. ഒരു സ്വപ്ന പദ്ധതി എന്ന നിലയിൽ ലുലു ഗ്രൂപ്പിനൊപ്പം ഏറെ സജീവമായി നിൽക്കുകയും തിരുവനന്തപുരത്തെ ആഗോള സംസ്കൃതിയാക്കാൻ കൂട്ടിയിണക്കാൻ ലുലു മോൾ സാധ്യമാകണമെന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്ത തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ പ്രിയങ്കരനായ MP ശശി തരൂർ അവർക്ക്, മുൻമന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ എന്നിവർക്കും ലുലു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെയും എൻ്റെയും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു. ശ്രീ ജോസ് കെ മാണി, വാർഡിൽ കൗൺസിലർ DG കുമാരൻ, ഈ വേദിയും സദസ്സും ധന്യമാക്കിയ നേതാക്കൾ, വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങൾ, വിവിധ വകുപ്പ് മേധാവികൾ, സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ, നിയമജ്ഞർ, തദ്ദേശീയരായ നാട്ടുകാർ, അതിഥികൾ, അഭ്യുദയകാംക്ഷികൾ, എല്ലാവർക്കും ആത്മാർത്ഥമായ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു. ഈ സുദിനത്തെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് തിളക്കമായി മാറ്റിയ മലയാളത്തിൻ്റെ മഹാനടനായ ശ്രീ മമ്മൂക്കയ്ക്കും എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഞാൻ ഹൃദയമായ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു. ഈ പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണ ഘട്ടത്തിൽ സാങ്കേതികമായി പിന്തുണച്ച UK ഡിസൈൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ MD ഡേവിഡ് പദോവ, ശോഭ ഡെവലപ്പേഴ്സ്, CRN എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നിവർക്കും ഞങ്ങളുടെ ഹൃദ്യമായ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുകയാണ്. ഈ മഹത്തായ സംരംഭം സാധ്യമാക്കുന്നതിന് അക്ഷീണം പ്രയത്നിച്ച ലുലു ഗ്രൂപ്പ് പ്രൊജക്ട് ടീമിനും മാനേജ്മെൻറ്റിനും ഇതോടൊപ്പം നന്ദി അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. സമയപരിധിയാലും നിലവിലെ പ്രതികൂല സാഹചര്യത്താലും ഏറെ പേരെയും ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാനായിട്ടില്ല. എങ്കിലും കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ മുഴുവൻ ലുലു ഗ്രൂപ്പിനൊപ്പമുണ്ടെന്ന വിശ്വാസം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്. എല്ലാവരോടും അഗവിധമായ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ ചെറിയ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir.
Ladies and gentlemen, that brings us to the end of the grand inaugural function of Lulu Mall, Thiruvananthapuram. Once again, a big thank you to you all. Kindly remain seated until the dignitaries leave the venue. Ladies and gentlemen, please remain on your seats until the dignitaries leave the venue. ദയവായി സ്വന്തം ഇരിപ്പിടങ്ങളിൽ തുടരുക. ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയും മറ്റ് വിശിഷ്ടാതിഥികളും വേദി വിടുകയാണ്.